Loving Heavenly Father, we praise and thank you, Lord. On this Lord's Day, you have given us, Lord, such a privilege to worship you in communist countries and Muslim countries and so many other places. They are not able to come to the Lord's house on the Lord's Day. Lord, help us, Lord, that we will have a grateful heart to worship you and to love you and to live for you. Speak to us, Lord, this morning in Jesus' name. Thank you. You may please be seated. I bring greetings to you all from Africa. I am sure many of you have been praying for me and for the ministry in Africa. By the grace of God, it was very edifying and personally it was a great blessing to me too. That it was arranged suddenly. First of all, it was planned that I will go to one of the local conventions in England. In a place called Leicester. And then it was decided, the elders thought then if I could go to Africa because, as you know, Sierra Leone had about 9 months of lot of civil war going on there. Thousands and thousands of innocent people got killed in the civil war. Many people died of starvation. And by the grace of God, God protected our free home and servants of God there. All these 9 months, the airports were closed, so we had no way to go to visit them in Africa. Thank God, fairly soon after airports were open, I was able to go. Because the country had gone through starvation and the people of God also, and I had taken quite a lot of food stuff and clothes for the people of God there. I carried about 80 kilos of things. Always there was a problem in the customs because of corruption also in Sierra Leone. But I could see the hand of God as soon as I landed in Sierra Leone airport. One lady who is an officer in the airport, known to Sister Doris, came to me. And she cleared all the customs and landing guard and immigration, everything that she, with her subordinates, did. And few minutes I was out of the airport, cleared from everything. Journey was a bit tedious because roads are in a very rough condition, and also often checkposts are there because people are still, they are afraid of carrying weapons and creating problems. Thank God, to cut short all the checkposts, the Lord wonderfully undertook, and we were able to reach the free home in Freetown. Most of the even close by neighborhoods also were looted, and so much of shooting took place, and rapings and various other things. But thank God I was able to see absolutely nothing happened to the free home or to the servants of God or even to the believers. But
I had to admit, when I saw the servants of God and the believers, malnutrition or starvation, I could see from their appearance itself. Pero hay que decirlo que cuando miren este contenido y el pueblo de Dios allá, se puede mirar que han pasado hambre y la mala nutrición que han tenido durante estos meses. I understand even the faith home people were at times they were living on boiled cassava leaves and potato leaves. Y ellos, los hermanos, los atletas estuvieron viviendo por un tiempo comiendo las hojas de yuca y hojas de papas, ¿no? Comiendo solamente cocidas las hojas. I had taken some tin food. This will make you to realize within few days, maybe a week time after they ate those food, even physically they appeared stronger. Y yo había llevado una comida enlatada y en un periodo de 2 semanas nada más, tú podías mirar cómo ellos se habían fortalecido físicamente. The country is still going through so much of poverty and scarcity. Y el país todavía estaba pasando por mucha pobreza y escasez. You must pray, and whatever little you can do to support financially also, please do for Sierra Leone. It is really worth. Y usted debe orar y lo que usted pueda hacer financieramente por ahora por favor hágalo porque realmente es de gran valor. But I want to mention about the spiritual aspects of the work in Sierra Leone. Pero yo quiero mencionar el aspecto espiritual de la obra en Sierra Leona. Although all these problems are there, spiritually the church is in a beautiful, it is a fiery state. Aunque todos los problemas que encuentran allá, la iglesia está en un estado de fuego para el Señor. For example, Wednesday evening, 7 o'clock was the Bible study. Por ejemplo, el miércoles de la noche, a las 7 de la noche, fue el estudio bíblico. I thought of going 6:45 to the meeting. Yo pensé que iba a llegar a las 6:45 para el servicio. But then brother and I saw them getting ready long before that. Pero yo miré que los hermanos estaban preparando mucho antes de eso. Then I asked what time you all go. They told me go at 6:15. Y yo le pregunté a qué hora todos ustedes van al servicio. Y entonces me dijeron a las 6:15 nos vamos. Then I rushed myself and got there at 6:30. Y yo entonces me apresuré y llegué ahí a las 6:30. Can you believe over 200 people were already there when I reached at about 6:30. Se puede imaginar, podría creer usted que más de 200 personas ya estaban ahí para el servicio cuando yo llegué ahí a las 6:30. They were all really in prayer. Y todos estaban realmente orando. By the time it was 7 o'clock, Y para cuando eran las 7 de la noche, 600 to 700 people were there. ya había de 600 a 700 personas. And after at 7 o'clock, they stood up to worship and praise God. Y a las 7 se levantaron y empezaron a adorar a Dios. After 7 o'clock, hardly I saw anybody coming. Almost all. I would say 95% of people were there well before 7. Antes de las 7 de la noche ya estaba el 95% de la gente. And they all were worshiping God. Hardly anybody opens the eyes. Y todos estaban adorando al Señor y casi apenas unos pocos nada más abren sus Then ojos. I felt very sad about the state in the West. Y entonces me sentí bien triste acerca del estado de los países así, de occidentales. And most of them come walking and go back walking. Y muchos de ellos vienen caminando y se van de regreso caminando. They are able to come 45 minutes early, or some of them 30 minutes. Ellos pueden llegar de 45 minutos a media hora antes del servicio. Now, most of us have got air-conditioned cars, and because of that, we come late, don't we? Y ahora nosotros tenemos la mayoría carros con aire acondicionado y por causa de eso es que venimos tarde, ¿no es cierto? I like you all to go for a vacation to Sierra Leone Me gustaría que todos fueran de vacaciones a Sierra Leona and see the zealous state of the church. y que miren el estado de celo que tiene la And iglesia. so also Saturday meeting. Y también el servicio del sábado. Saturday 7 o'clock is the Friday meeting. El sábado a las 7 de la noche es el servicio de oración. 5:30 the young people come to pray. Actually the church is, most of them are young people. Y a las 5:30 toda la gente viene a orar y la mayoría de la iglesia, de la gente de la iglesia son jóvenes. 5:30, of course, Sister Doris told me to that I may go only 15 minutes before 7. Claro que hermana Tony me dijo que solamente tenía que irme yo 15 minutos antes de las 7. When I went there, about 600 to 700 people are there. Cuando yo llegué ahí, ya de 600 a 700 personas estaban They are earnestly praying. y estaban orando fervientemente. Oh, the fire of God was so much there. Y el pueblo de Dios estaba ahí.
They have hardly any food to eat. y apenas tenían comida para comer. Most of them walk and walk back. Y la mayoría de ellos caminan y caminan de regreso también. But they can come right on time. They really need God. Pero realmente pueden llegar a tiempo al servicio y realmente necesitan a Dios. Perhaps we have money and material and house and car. Perhaps we may not feel the need of God as much as they feel, I think. Quizá porque nosotros tenemos dinero y cosas materiales y una casa, un carro, no tenemos la necesidad como ellos la tienen, no sienten la necesidad. And there is a beauty in the way they come and sit in the meeting. Y hay una hermosura ver la manera en que ellos vienen y se sienten. Those who come first, they all will be in the first row. Aquellos que vienen primero siempre todos estarán en la primera fila. Ushers are everywhere. Los sugieres están por todos lados. That gate, this gate, and even the bathroom there will be brother's bathroom, a brother will be there, sister's bathroom, a sister will be there. Los sugieres están por todos lados, en la puerta de atrás, de adelante, aún en los baños, en la puerta de los baños, para los hermanos hay un hermano y para las hermanas hay otro hermano. They keep the toilets so spotless. I would say, when I saw that, the toilets were cleaner, better, appeared than the sanctuary. Y yo miraba de que los baños estaban tan limpios, que los baños se ven más limpios y mejores que el santuario. Every time somebody goes, the ushers will go and see in case needed some spray or water, so that it will be kept clean and absolutely free of any foulness. Y cada vez que ellos van al servicio, al baño, cuando sale la gente, van y limpian y se aseguran de que todo esté bien limpio y sin mancha y que no haya ningún mal olor. They come and fill the pews or the chairs, the row by row, then only, and by the time the meeting time comes, almost the whole place will be full. Y ellos vienen y llenan la primera fila y van llenando fila por fila hasta que cuando empieza el servicio casi todo el santuario está lleno. Mothers with babies will be, of course, they will be kept separate in a far place in the sanctuary. Claro que las madres con bebés se les mantienen en un lugar apartado con sus niños. And actually, when I see the congregation, hardly anybody I could see a healthy, strong person. Y cuando yo miro la congregación, yo casi apenas podía mirar a alguna persona que estuviera de buena salud, que se mirara fuerte. I think 9 out of 10 are without job. Yo creo que 9 de 10 de ellos están sin trabajo. One bag of rice is 35 leons, 35,000 leons. Una bolsa de arroz cuesta 35,000 monedas de allá. And average salary will be 25 to 30,000 leons only. Y el salario de averaje o normal es de 20 a 25,000 leones. So if people have got salary also, even to fill their stomach with the rice is very difficult. Aun si la gente tuviera un salario para poder llenarse el estómago con arroz sería muy difícil. But the church spiritually is beautiful state. Pero la iglesia espiritualmente se encuentra en un estado hermoso. I would say almost all of them are looking for the rapture because the world is so miserable. Y yo creo que todos realmente están buscando por el rapto porque el mundo es realmente miserable. And every Saturday morning they come, a number of people come to clean the place too. Let me put it in such a way, you cannot see a dry leaf on the floor of the compound. You cannot see. Y los hermanos vienen a limpiar el lugar y tú no puedes mirar ni siquiera una hoja seca en todo el área de ahí. Immediately after the morning service itself, they wash and clean the chairs and floor. Floor is not carpet, of course, not mosaic tiles, but simply cemented tiles. Allá vienen y limpian después de cada servicio por la mañana y limpian las sillas y el piso y el piso de cemento. Absolutely, you cannot see a scrap paper anywhere. Y tú no puedes mirar ningún pedazo de papel por ningún lado. I felt sad how many people come with a chewing gum and leave it in the house of God. With such an indifference, people come and worship and go away. Not only here, generally in the West. Y yo me sentí tan triste como la gente viene a la casa de Dios masticando goma de manjar y con tanta indiferencia viene a la casa de Dios y llevan cosas. Almost all of them help to clean and clear, and the glasses all so transparency. Casi todos ayudan a limpiar y a lavar y aún los vidrios se miran tan transparentes. Definitely they love the house of God. Definitivamente, y todos ayudan y And so many new Sunday service, I think about, Sister Doris told about 1,300 people or more were there. Y para el servicio del domingo, la hermana Doris me dijo que había más de 1,300 personas ahí.
ahí. And all well disciplined in every way. Y todos son bien disciplinados en todas maneras. And Sunday when one of the servants of God asked to stand up those who have come for the first time, at least 30-35 people stood up, those who came for the first time for the meeting. Y el domingo el secretario preguntó que se pusieran de pie todos aquellos que venían por primera vez y se levantaron de 30-35 personas que habían llegado ahí por primera vez. Friday evening there is a baptism class or a new souls class. I saw that particular Sunday, Friday, over 120 new souls preparing for water baptism. Y el viernes por la noche había una clase que para las almas nuevas y otra para aquellos que van a tomar el bautismo en agua y había como 120 personas que estaban en la casa para tomar el bautismo en agua. Almost everyone is interested in bringing new souls. Y casi todos están interesados en traer almas nuevas. That's very encouraging because the whole church, they feel a part of, everybody feels part of the body of Christ. Y eso es algo animante porque tú puedes mirar de que toda la gente se siente que son parte del cuerpo de Cristo. Sunday evening in service, the children there was a child dedication service, about 24 children were there. Y el domingo por la noche había una dedicación de niños y había como 24 niños ahí. And two children who were dedicated, I found that both their parents were killed by rebel soldiers. Y dos niños que fueron dedicados a ambos de sus padres habían sido matados por los soldados rebeldes. Killings and violence is going on so much. Y la matanza y la violencia siguen aconteciendo. I spoke to a believer sister, a young lady. She walked 3 days, night and day to come there because she had to go and hide from these rebel soldiers, otherwise they will kill them. Ella, una hermana joven que quería venir al servicio, estuvo esperando 3 días y 3 noches porque había unos soldados que la buscaban para matarla. I asked her, what did you eat on the way? Y yo le pregunté, ¿qué comiste en el camino para acá por 3 días? Why the yam? Comió una batata, ¿no? Which is, it's very bitter and very irritable also. Una batata que es amarga y que causa irritación. With all the sufferings, I want to tell one thing. I could see a joyful, smiling face than I could see now many of you and I have faces. Yo miraba en los rostros de ellos unos rostros con una sonrisa que no la puedo ver aquí. Sunday morning they had a fellowship meal. Y el domingo por la mañana tuvieron una comida juntos. Saturday announcement when Brother John Musa made, I told Brother John, you didn't announce about the fellowship meal tomorrow lunchtime. Y estaba por la noche le pregunté a Brother John Musa de que porque no había anunciado que había una comida para todos el siguiente día domingo. He smiled and told, we don't announce that. Él se sonrió y me dijo, nosotros no anunciamos eso. I understood the reason. You know why? Yo entendí la razón, ¿sabes por qué? If there is going to be a meal, perhaps even the compounds will be full. Sí, porque si iba a haber aquí comida y la anunciamos, entonces aquí está todo esa área y está bien. Because getting a meal is something very precious. Porque el poder obtener un plato de comida es algo de más, es algo bien precioso. I went to the military hospital to see the people with and the soldiers with bullet wounds. Yo fui al hospital militar y miraba a los soldados que habían sido baleados. It's a very sad condition. Y es una condición muy triste. Child soldiers, illiterate boys are given guns and they have to they may not know how to use it. Estos soldados que eran muchachos jóvenes, sin educación, se les daban unas armas y ni siquiera sabían cómo usar. Number of them I met and spoke, they are not educated at all, illiterate soldiers. Y un gran número de ellos, con quien yo hablé, eran soldados sin educación. I don't know how many of them might have been killed. Some of them I saw with bullet wounds, very miserable. And also, even though it's a military hospital, hardly there was any facility. Muchos de ellos murieron y los que estaban ahí estaban heridos. Y tú mirabas que apenas tenían facilidad para ellos ahí o lugares fáciles para ellos. I went to the government hospitals called the Connaught Hospital. Y yo fui al hospital del gobierno que se llama así, Connaught Hospital. It's a very pathetic state. En un estado muy patético. I don't know those who have been monitoring the news. In Sierra Leone, the rebel soldiers, they have been cutting the ears and hands and feet. Y yo no sé si te han estado escuchando la noticia o monitoreando la Sierra Leone, estaban cortando
tocando de los oídos y las manos y los pies a la gente. That is for the innocent civilians. Eso fue hecho a los civiles inocentes y eso lo hicieron los rebeldes. For no reason. Sin ninguna razón. They just, their team, obviously, if they cannot rule the country, they want to kill everybody. El tema de ellos es que ellos no pueden gobernar el país, se van a matar a todos. When I went to the hospital, I tell you, your eyes cannot believe it. Y cuando yo fui al hospital, yo digo que sus ojos no lo pueden creer. So many, including children, without, with machete, they cut off the ears or hands or feet. Some of them they cut off the, neck and they finish. Y tú puedes mirar que muchos de estos niños también les cortaron sus oídos, sus pies y sus manos, y algunos de ellos hasta el cuello los mataron. Quite a number of them in the hospital. They are penniless, hopeless, helpless, and hardly there is any food for them. Even they have no enough medical facility for the bandages for all of them. Y aún tú puedes mirar en el hospital tantos de ellos que no tienen ni siquiera un centavo, no tienen esperanza, y ni siquiera tienen maneras en que tratarlos a ellos. When I went to the hospital, I thought one by one I will go to every patient and speak about the Lord and give some little money also. Y yo pensaba, bueno, cuando yo fui al hospital iba a ir de cama en cama, hablando con ellos, hablando acerca del Señor y también darle un poco de dinero. The sister in charge told, no, it will take so much of time for you to go one by one. You can, I will get them all together. You can preach to them. Y entonces la hermana que estaba encargada me dijo, no tomaría demasiado tiempo, lo que voy a hacer es que los voy a reunir a todos ellos, entonces les voy a predicar a todos ellos. They are so open for the gospel. Y están tan abiertos al evangelio. And when I spoke just few words to them, Y cuando yo le hablé solamente unas pocas palabras, to forgive the people, those who chopped off their ears or hands and things like that, and asked them to pray a sinner's prayer. I think almost all of them prayed loudly the sinner's prayer. I don't say all of them accepted the Lord, I cannot say. But almost all of them prayed the sinner's prayer. Some of them we were able to personally pray also laying hands, but very, very limited. I went to so many wards. In all the wards, the nurse was told, you can plainly preach to them. Yo fui a tantas áreas del hospital y en todas las áreas me dieron las enfermeras que yo podía predicarles a ellos sin ningún problema. And I think everywhere we asked them to pray sinner's prayer, they repeated the sinner's prayer. En todo lugar que fuimos le pedimos a ellos que oraran la oración del pecador y ellos lo hicieron. And they were very receptive to the word of God. Y ellos fueron muy receptivos a la palabra de Dios. So they are hungry also. Claro que están hambrientos. Whatever I gave to them was very little, perhaps not even for maybe one day's need, maybe it may be. Y lo poco que yo les di era muy poco en realidad, tal vez solamente suficiente para la comida de un día. I wish I could have been giving more to those people. Y yo hubiera deseado poder haberle dado más. I asked one young lady whose hand was cut off, why those rebels cut off your hand, I asked. Y yo le pregunté a una joven que le habían cortado la mano, que por qué le habían cortado la mano ahí a los rebeldes. She told, I don't know why I was cooking. This man came and just cut off my hand. Ella me dijo, yo no sé por qué, yo solamente estaba cocinando, un hombre entró y me cortó la mano. And these are some of the ones who are in the hospital, some others, why? Because they had to walk from the province, the far-off area to the hospital. On the way, they bled and died. They couldn't reach the hospital. Eso fue lo que trae el hospital, y claro que hay otros que vienen de las provincias que en su camino venían para el hospital, pero se desangraron y murieron. So please pray for Sierra-Leone. Así que por favor, oren por Sierra-Leone. The whole country is open to the gospel. El país entero está abierto al evangelio. I think if I had been, going around everywhere people are really open to, because of poverty and difficulty, they are looking somewhere they can find comfort and encouragement. Por causa de la dificultad y los problemas que ellos tienen, ellos están buscando por alguna manera de traerle consuelo a ellos. And a couple of our brothers in the faith home, they were very sick. Y un par de nuestros hermanos que lo estaban muy enfermos. But after they had this tin food and little things, I took there, and within few days there was a real change. Y después de haber llevado esa comida enlatada y otro poco de comida, en
había mejorado. Of course, it is above all, it is the grace of God. Pero claro que sobre todo es la gracia de But Dios. still, we need to pray for one particular brother, Brother David. He is very sick. Pero aún así necesitamos orar por un hermano en particular, hermano David, que está muy enfermo. But the servants of God are very encouraged and happy in the Lord and serving joyfully in spite of all the problems there. Pero los hijos de Dios están animados en el Señor y están sirviendo al Señor gozosamente a pesar de todos los problemas. So please keep Siralian in your prayer, and whatever financial support you can do, even $1 if you can give, I tell you, it is really worth for the people there. Y manténgase a Leona en sus oraciones y lo que usted pueda hacer financieramente, aunque sea que dé $1, eso de gran ayuda para ellos. After remaining 1 week in Sierra Leone, then from there I went to Ghana. Y después de haber pasado una semana en Sierra Leona, de ahí pasé a Ghana. Unlike Sierra Leone, Ghana seems to be a rich country. Muy diferente a Sierra Leona, Ghana parecía ser un país muy rico. And first time any of our servants of God from our fellowship was going there. Y la primera vez que uno de los siervos de Dios de nuestra comunión, yo fui primero en ir allá. Believers were gathering together and worshiping, and never any servant of God visited the fellowship. Y creyentes habían estado reuniendo y adorando al Señor, pero jamás que Dios se puede decir. When I went there, already there about 70 people were waiting in a meeting, almost straight from the airport. After little things after doing, I went to the meeting. Y como ya estaban esperando, cuando llegué del aeropuerto para allá, ya estaban esperando por lo menos 70 personas reunidas para el servicio. Me llevaron directamente al aeropuerto al servicio. There is a country close by called Togo. Hay un país cercano al lado que se llama Togo. About 40 of our brethren, 40 of our brethren took a special bus and they came for the meeting from Togo Y como to Ghana. 40 de nuestros hermanos que están allá en Togo tomaron un bus especial y viajaron de Togo a Ghana para el servicio. I saw they were really hungry for God. Y yo miré que estaban realmente hambrientos por Dios. Receiving the word of God, they joyfully they received the word of God. Recibiendo la palabra de Dios con gran gozo. I tell you, meetings were beautiful. Yo digo que ese servicio fue hermoso. I was there only little over 24 hours. Yo estuve ahí un poquito más de 24 horas nada. But almost every minute that they could take out of me, they took. Pero casi cada minuto que pudieron sacar de mí lo sacaron. Within that time, we had 3 meetings. Y entre ese periodo de tiempo tuvimos 3 And one water baptism service, y un servicio de bautismo en and agua. one Holy Communion Y service, un servicio de Santa Cena. and one meeting. Y una boda también. All these things, little over within 24 hours. Todas esas cosas nada más un poquito más de 24 And after the night meeting, Y después del servicio en la we noche, I found about 14 people were waiting to take water baptism. encontré que 14 personas estaban esperando para recibir bautismo en agua. Some of them had already received the Holy Spirit. Algunos de ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. So next morning we had a baptism service. Así que la próxima mañana tuvimos un servicio de bautismo. Just before taking baptism, the leader's wife, the leader of our group there is Brother Freeman, his wife received the Holy Spirit. Antes de empezar ese servicio de bautismo en agua, la esposa del líder de nuestro grupo, el hermano Freeman, recibió el Espíritu Santo. In few vehicles, we went to the riverside for baptism. Y unos cuantos vehículos fuimos al banco del río. All the way they were clapping hands and singing and rejoicing. Y en todo el camino ya estaban aplaudiendo con su mano y cantándole al Señor y I don't think I had a baptism service any time like that. Yo creo que jamás yo he tenido un servicio de bautismo en alguna ocasión como esta. They are so happy and lost in God. Ellos están tan felices y perdidos. And when the sisters take baptism, particularly, somebody will go and cover them with a sheet. Y cuando las hermanas toman el bautismo, entonces alguien abajo de ella y la cubren a ella con una sábana. When that was done there, Y cuando eso fue allí, no sisters bothered to hold on to the sheet because they were so excited that they were in heaven. porque nadie se preocupó en aguantar esa sábana porque estaban tan emocionados, estaban todos como en el cielo. And they were so grateful to the Lord. Y estaban tan agradecidos. And almost all the 14 who took baptism, they were young people. Y casi los 14 que tomaron bautismo en agua, casi todos ellos eran jóvenes. And the next morning that we had, and that means the next morning after the baptism, we had a service and a Holy Communion. Y la siguiente mañana del bautismo en agua tuvimos servicio de Santa Cena. 42 people took communion. 42 personas tomaron la comunión. Remember, first time any servant of God is going there, so it's not a new church, already it is a grown-up church. Así que
que primera vez que un siervo de Dios vaya a una iglesia nueva, perdón, una iglesia nueva, no una iglesia And vieja. in that meeting, I mentioned a little about our ministry, how we forsake everything and consecrate to serve the Lord. Y entonces cuando Dios tomaron la Santa Cena y en ese servicio mencioné hace un poquito acerca de nuestro ministerio de cómo se pudiera consagrar todo y sirven al Señor. And I asked those who want to serve God, come forward. About 30 of them came forward. Y yo pregunté que a todos aquellos que querían servir al Señor que pasaran al frente y por lo menos 30 de ellos pasaron al frente. Although they may not know everything, but I am sure some of them must be very serious. Pero que no conozcan todo, yo estoy seguro de que muchos de ellos son muy serios. After the morning service, we had a wedding. Y después del servicio de la mañana tuvimos una boda. What happened was that a young couple from the town hall, they got registered. Lo que pasó es que una pareja salió de la alcaldía. But they decided unless the servants of God will come and bless their marriage, they will not live a married life. Salieron de la alcaldía, se fueron a casar ahí, entonces, pero ellos habían decidido de que a menos que un siervo de Dios nos casara, no iban a vivir como Sometime in the first week of May, they had that civil marriage. Ellos en la primera semana de mayo se habían casado ya por lo civil. That time there was no guarantee at all any servants of God going there, you know. Y en aquel entonces no había garantía de que algún siervo de Dios fuera a ir a visitarlos. But they decided, after knowing the truth about the deeper truth of the church, they wanted the blessing from the servants of God before they can start a marriage. Así que pero ellos habían decidido, después de haber conocido la verdad más profunda de la palabra de Dios, de que ellos no iban a vivir casados sin recibir la bendición de ser casados por un siervo de Dios. Because of the shortage of time, the marriage was altogether about 45 minutes, I think. Y por causa del poco tiempo que había, la boda fue nada más en un periodo de 45 minutos. But filled with the glory of God. Pero llena con la gloria de Dios. And I could see how they were getting filled in the Spirit and worshipping the Lord during the wedding. Y yo podía mirar cómo ellos se llenaban en el Espíritu y estaban adorando al Señor durante el servicio. The final service, evening service, the couple testified. Y el último servicio en la noche, la pareja testificó. And the boy told the Lord, I need two things on my wedding day. Y ese muchacho le dijo al Señor, Señor, yo necesito dos cosas en mi día de boda. First, on my wedding day, I need a special anointing. Le digo, primeramente, Señor, en mi día de boda yo necesito una unción especial. I don't know how many young people they ask the Lord to get a special anointing on the wedding day. Yo no sé cuántos jóvenes le piden al Señor en su día de boda que el Señor les dé una unción especial a ellos en ese día. I think for the first time I am hearing any young man asking the Lord to give a special anointing on the wedding day. Yo creo que fue la primera vez que he escuchado de que un joven le diga al Señor, Señor, que el Señor le dé una unción especial en su día de boda. Another thing that he asked, Lord, on the wedding day you must speak to me. Y otra cosa que le pidió al Señor era, Señor, en mi día de boda tú me tienes que hablar a mí. He told the Lord fulfill both of them. Y dijo que el Señor le había hecho las dos cosas. I also saw that he had a special anointing that during the time of wedding. Y yo también miré que tenía una unción especial durante ese momento de su boda. And hands were laid to bless him that time through the gift of prophecy. Lord spoke to the couple. Y mientras las manos se le pusieron a ellos durante el tiempo de su boda, el Señor habló a ellos en profecía. He was weeping with joy. Y él lloraba de gozo. And the girl gave the testimony. Y la muchacha dio un testimonio. You know what she told? ¿Sabes lo que ella dijo? I told the Lord, I wanted a single wedding. Y ella le dijo al Señor, yo quiero una boda simple. My parents want to give me a grand wedding. Mi padre me quiere dar a mí una boda grandiosa. But she prayed, I want a single wedding. Pero ella oró, Señor, yo quiero una boda simple. I don't know in the West. I asked all the married couples, did any of you girls ever pray for that? Y yo no sé si aquí en los países occidentales le pregunto a todas las parejas, a las hermanas, si a ustedes le pidieron al Señor que en su día de boda ustedes querían algo así, una boda simple. And the girl testified, the Lord granted my request. Y la muchacha testificó, el Señor me concedió mi petición. I tell you, those 45 minutes was really correct. Y yo te digo que esos 45 minutos realmente fueron como el And they knew only very little truth about this the church, but they really loved the truth. Y ellos conocen poco de la verdad que tenemos en la iglesia, pero ellos realmente aman la iglesia. Then fairly after the wedding, we had a session. They want to know more about the church and the truth that we teach. Y inmediatamente después de la boda, ellos querían otra reunión y querían saber más de las cosas que enseñamos y predicamos. Beloved ones, because week after week we hear the truth, we don't very much take seriously
But these dear ones, every moment they wanted to just grab the word of God or swallow the deeper truths. Amado, por causa que nosotros escuchamos la verdad diariamente o la escuchamos a menudo, no la tomamos seriamente, pero esta gente, como no la ha escuchado, ellos quieren más y son bien serios acerca de eso. As soon as that session was over, Y tan pronto terminó esta reunión, 6 o'clock we have the final evening service because afterwards straight away I had to go to the airport. y a las 6 de la noche teníamos el último servicio porque después de eso inmediatamente tenía que irme al aeropuerto. They were so happy, Ellos estaban tan felices, so joyful in the Lord. tan gozosos en el So Señor. please keep them in your prayers. Así que por favor guárdenles a ellos en su oración. We have quite a number of people in Togo. About 60 people are gathering together and worshiping in Togo. Tenemos un grupo ya en todo de 60 personas que están reuniendo y adorando al Señor. And Ghana also, as I told you, there are a number of people took baptism and also they are the communicant members now there. Y en Ghana, como les digo, un número como bautismo en agua y tienen un grupo ya ahí. Soon we have to send servants of God there. Y pronto tenemos que enviar siervos de Dios allá. I tell you, after seeing the state in Africa and the dear ones, the souls, I tell you, there is a desperate need for missionaries or servants of God. Después de mirar la condición en África y también el deseo de las almas allá, yo creo que hay una necesidad desesperada de siervos de Dios allá. I think, beloved ones, so spiritually we are in a great luxury because we are getting week after week so much of blessed truths that God is revealing to us. But they are really starving for the truth. Amado, yo digo que espiritualmente somos tan bendecidos porque semana tras semana recibimos tanto de las bendiciones y la verdad, pero allá ellos no la tienen. It was the Lord who made the way to Ghana. Y después Dios realmente el que hizo posible que yo fuera a Ghana. I was only planning to go to Sierra Leone and directly ticket was booked from London to Sierra Leone and back. Y yo también estaba en ir a Sierra Leona y fue arreglado que fuera directamente de Sierra Leona y regresara. You know what happened? That booking got cancelled. ¿Sabes lo que pasó? Que mi reservación fue cancelada. And the airline agent told there is no way you can go direct. You have to break the journey in Ghana and go. Y entonces me dijeron, no hay ninguna manera que tú puedas ir directamente así, regresar. Tú tienes que ir a Ghana y entonces te puedes regresar. So then I thought I was told you need a transit visa to be few hours in Ghana and take the next flight. Y entonces me dijeron que necesitaba una visa de tránsito para quedarme ahí en Ghana por unas cuantas horas y luego irme. So I applied for a transit visa for Ghana. Así que yo apliqué por una visa de tránsito para Ghana. But after that only Pastor K.G. George from France, he told, no, in Ghana we have got a beautiful fellowship. You must go there also. Y entonces, solamente después de haber sabido eso, que Pastor K.G. George me dijo a mí, de que vos sabes que tenemos una comunidad muy hermosa en Ghana, tú tienes que ir ahí también. After all, I had to change flights in Ghana. Y después de eso, yo tuve que cambiar mi vuelo allí en Ghana. I told I may not be able to do it because I applied only for a transit visa, not a proper visa for Ghana. Yo pensaba que no lo podía hacer porque yo solamente había aplicado una visa de tránsito, no una visa apropiada. But when I got the visa from the Ghana embassy, lo and behold, I applied for transit visa, but they gave proper visa for me. Pero cuando yo apliqué para una visa de tránsito, si te cuenta, la visa que me dieron fue una visa apropiada para quedarme ahí. I could see the blessed hand of God. Así que yo pude mirar la bendita mano de Dios. And how those precious souls have been waiting. Y cómo estas almas preciosas hayan estado esperando. I tell you, many of us, including myself, we seem to be wasting our time here. Yo digo que muchos de nosotros, incluyendo a mí mismo, pareciera que somos desperdiciando nuestro We must be stirred up to become missionaries and go to those people, those who are really hungry for God. Realmente debemos animarnos a ser misioneros, de ir a aquellas personas que Shall están abriendo para el Señor. Shall we praise God for all the precious souls in Africa? Además, Dios nos dará las preciosas de África. Amen. Come on, shall we praise God? Shall we praise God? Open the mouth and praise God. Amen. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh my God. Hallelujah. Before we go to the Word of God, I want to say a vision that I had a number of years ago.
atrás. By the way, I hardly get any visions. Yo digo a ustedes que apenas yo... Number of years ago, I saw a huge stadium with millions of people can be seated. Unos años atrás yo miré un gran estadio que en el cual se podían caber millones de personas. And all of them appear to be Africans. Y todos aparecían ser que eran africanos. And a bright light came from heaven and was shining upon all of them. Una luz vino del cielo y estaba viendo sobre todos ellos. And I could clearly hear a voice from the Y Lord. yo podía escuchar una voz del Señor. All these souls are given unto our hands. Que todas esas almas nos habían sido entregadas en Then nuestras manos. I felt such a mighty anointing. Y luego sentí una poderosa unción. And I believe the time is coming. Yo creo que Oh, the time has come. el tiempo ya me All of those souls are given into your hands and my hands. Shall we praise God for these souls? Shall we praise God for that? Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Amen. Hallelujah. 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 Now you know what is the theme of the message. John chapter 12 verse 26. Somebody may quickly take and read, please. John 12:26, please. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Praise be to God. The happiest people on earth are the servants of God. The happiest people in eternity are the servants of God. The most blessed people on earth are servants of God. The most powerful people on earth and eternity are the servants of God. If any man serve me, let him follow me. That means anyone can serve God. That means anyone can serve God. If any man serve me, let him honor. I want to tell you, God will greatly honor the parents who willingly give their children to serve God. Oh, this glorious ministry. They will be definitely have a heroic welcome, such parents in heaven. I tell you, there is nothing better, nothing sweeter, nothing greater than serving God. And we need mothers like, parents like Hannah. Look at the way we read the word of God. For this child I prayed. What type of child? She didn't pray for curly hair and the blue eyes. For this child I prayed. What type of child was Samuel? He was the only one in the Bible we find who was a judge, who was a priest, and who was a prophet. So this was that type of child he prayed. Rather, she prayed. Mothers, I ask you, have you ever prayed that your child should serve the Lord? Your child should become a blessing to millions. Oh, there may be so many parents who pray, my child should become an engineer or a doctor and so and so. All these things are vanity and will leave and go. One day, when you are kept in the coffin, all this will become emptiness. Serving God is the best. I want to read out from the Voice of Pentecost that is in Mark 65 something about Hannah. A letter Hannah has written to Samuel. Of course, it is an imaginary letter. But this will stir up the mothers to pray, or parents to pray, what to pray and how to pray for your children. And your children, the best thing that they can have on earth
eternity is serving the King of Kings and Lord of Y Lords. lo mejor que yo puedo tener en la eternidad es servir al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Any time if you have dissuaded them from serving God, I tell you, all eternity you will regret. Yo te digo que si alguna vez tú lo has desanimado de servir al Señor, que toda la eternidad lo vas a lamentar. This appeared in March 1965 in the Voice of Pentecost. Esto apareció en la revista de la Voz de Pentecostés en marzo de 65. My dear Samuel, Querido Samuel, greetings to you in the name of our Lord and Lord God Almighty. saludo a ti en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. I am sure that you are happy in His sacred ministry. Yo estoy seguro que tú estás feliz en su ministerio. I want you to remember that you were only lent to me by the Lord. Yo quiero que tú sepas, que te recuerdes de que tú solamente fuiste prestado a mí de parte del Señor. You being the firstborn are His. Tú por ser el primogénito eres de Él. Therefore, I have given you back to the Lord according to my power and His command. Por lo tanto, yo te he entregado de regreso al Señor por de acuerdo a mi voto y a su voto. I have no time to read all of them. I will just read few words more. Yo no tengo tiempo para leer todo esto, leer unas cuantas palabras. I am proud of you in this world, Yo estoy orgullosa de ti en este and mundo. I shall be proud of you in the world to come. Y estaré orgullosa de ti en el mundo If venidero. you finish your ministry with joy, Si tú terminas tu ministerio con gozo. be separate and be holy. Separa y te santo. Avoid jesting and foolish talking. Evita las necesidades y Serve, las bromas. serve Him with all your heart. Sirve con todo tu corazón. Let nothing discourage you from serving Him to the end. Que nada te desanime a ti de servirle hasta el fin. Don't be homesick. No sientas tristeza. Your home is in the house of the Lord. Tu casa es la casa del Señor. You belong to your Father Tú le perteneces a tu Padre in heaven, en el cielo. who lent to me. ¿Quién me prestó? Live or die, fight the good fight of faith of the Lord. Viva o muera, pelea la buena batalla del Señor. And then Samuel replied, there's no time to read all of them. Y luego la réplica de Samuel y no hay tiempo para leer todo esto. I will just read the last portion. I am glad, Mom. I know for certain the world could not have given me a better job than this ministry. Dice, yo soy feliz madre porque estoy seguro que el mundo no me hubiera podido dar un mejor trabajo que este ministerio. Which is ever glorious and ever honorable, Lo cual será para siempre glorioso y honorable. both in this world and in the world to come. Ambos en este mundo y en el mundo venidero. And there is much more written there. Y hay tanto más Of, escrito ahí. of course, it is an imaginary letter. Claro que es una carta imaginada, ¿no? But God has given you children. Pero Dios te ha dado a ti tus hijos. Today being Father's Day, Y hoy siendo el día de los padres. how many fathers wanted the very best for your children? Did you pray for that? ¿Cuántos de ustedes padres From the Bible, lo pueden probar de la Biblia? the happiest people in the world and eternity are the true servants of God. Que la gente más feliz en este mundo y en la eternidad son los verdaderos siervos de Dios. When that was in 1959 that I dedicated to serve God. Yo a 1959 me dediqué para servir al I Señor. tell you, every moment ever since is happiest moment in my life. Yo digo que en cada momento de todo que ha sido el momento más feliz de mi vida. Only the problem I have, my unsanctified nature, that is only giving me problem, not the Lord giving any problem. Yo digo, bueno, que tengo en mi naturaleza sin santificar, pero ningún problema de parte de Dios. How did you know serving God is the best on the earth and in eternity? Pero como tú sabes que servir a Dios es lo mejor aquí en la tierra y en la eternidad. How can we prove from the word of ¿Cómo God? lo podemos probar de la palabra de Dios? Shall we turn to Psalm 5 verse 7? Vamos a mirar el Salmo capítulo 5, el verso 7. 5:7. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercies, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. So here, listen, dear children of God. Escuchen, hijos de Dios. Coming to the house of God is called the multitude of God's mercy. El venir a la casa de Dios se llama la multitud de la misericordia de Dios. So it is the multitude of God's mercy God brought you today to worship God. Así que la multitud de la misericordia de Dios, Dios te ha traído aquí hoy para adorar a Dios. Now the question is that, coming to the house of God is the multitude of God's mercy. Ahora que el venir a la casa de Dios es la multitud de la misericordia de Dios. Living in the house of God is multitude and multitudes of God's mercy. El vivir en la casa de Dios se dan las multitudes de la misericordia de Dios. And that is the privilege that God has given to be servants of God. Y es el privilegio que nos da a nosotros, siervos de Dios.
There is no better place to live under the sky than the house of God. Así que no hay mejor lugar por vivir bajo el cielo que en la casa de Dios. Safest place is the house of God. El primer lugar es la casa de Dios. And some of the brethren in Sierra-Leone, they gave the testimony when I was there. Hermano de Sierra Leone dio su testimonio esta mañana. We have a faith home in a place called Bo. That is the second largest city in Sierra-Leone. Un lugar de fe en una ciudad que se llama Bo, que es la segunda ciudad más grande de Sierra Leone. The places were demolished and ransacked and set on fire, and people were raped and women were raped and looting and shooting was going on. Ese lugar fue destruido, las mujeres violadas, hubieron grandes robos, quemaron la ciudad y la destruyeron. The whole area was like a hell. Toda esa área era como el mismo infierno. The servants of God, they refused to go from the faithful. Pero los siervos de Dios rehusaron en salir de lugar de fe. Shooting and killing going on all around them. Alrededor de ellos estaban matando y disparando. They told, we will not leave this place. Pero ellos dijeron, no saldremos de este lugar. All of the next door, everything finished. Y alrededor, todo ellos, a un lado, Either people were killed, it was like, became a ghost town, or people were killed. Toda la gente evacuaron y mucha gente fueron muertos, era como un pueblo fantasma. But these servants of God remained in the faithful, Pero estos siervos de Dios se quedaron en lugar de fe. without running to the bush and other places. Y salir corriendo hacia la selva o algún otro lugar. Can you believe they always kept safe, and those miscreants, rebel soldiers didn't come to this particular place. Ahí que puedes tú creer que ellos permanecieron salvos y ahí sin que nadie le tocara ni uno rebelde le pidieron. And not only that, Y no solamente eso. they always had some food to eat in the house of God. Siempre tuvimos algo de comer en la casa de Dios. House of God is the safest place. En la casa de Dios es el lugar más seguro. During the Second World War in India, Gracias a la Segunda Guerra Mundial en it was told Japanese were going to bomb the place called Trivandrum. se había dicho que los japoneses iban a bombardear un lugar que se llama Trivandrum. All were asked to evacuate from that place. Y a todos se les pidió de que evacuaran ese lugar. We called a mother in the faith home, but the elder sister told, no, we will remain here. This is the safest place. Y entonces nos llamó una de las madres del lugar de fe, una de las hermanas, y ella dijo, no, nosotros aquí porque es el lugar más It was clearly known that the Japanese were going to bomb. Y era muy claro, se sabía claramente de que los japoneses iban a bombardear ahí. True enough, they dropped the bomb. Y ciertamente que bombardearon. That time, you know what happened. ¿Y sabes lo que pasó en ese entonces? A strong wind came and pushed the bomb into the Indian Ocean. You know, the nearby is the Indian Ocean. Un viento fuerte vino y empujó esa bomba hasta que cayeran en el mar Indio. The house of God was safe. Y entonces la casa de Dios quedó. I don't mean to say that, there will be no problem coming to the house of God. Yo no quiero decir con esto que tal vez no habrá problemas que vengan. But the safest place is the house of Pero God. el lugar más seguro es la casa de Dios. So here it says, in the multitude of God's mercy, I will go to the house of God. Dice la multitud de la misericordia de Dios, yo iré a la casa de Dios. By the way, I want to tell those who come late for any meeting, you are depriving, stealing the mercies of God. Así que yo quiero decir a todos ustedes que vienen tarde para los servicios de que ustedes están quitando o robando de la misericordia de Dios para ustedes. Please, and those who come late, I want to tell you, please underline that verse, the Psalm 5 verse 7. Así que todos aquellos que vienen tarde, quiero que ustedes subrayen este verso, Salmo 5 verso 7. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy. Para yo, por abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. When you come 1 minute late, I tell you, you are depriving the mercy of God, rather forsaking the mercy of God. Cuando usted viene o un minuto tarde, usted está abandonando la misericordia de Dios. But I don't forget the fact some of you may be working from working place, you may be coming, you had some unavoidable situations that God can understand and forgive us. Yo, claro que no me olvido del hecho de que ustedes pueden venir a trabajo y por lo tanto están tarde, claro que Dios perdona esto. But the best place under the sky is not the White House, but the house of God. Pero el mejor lugar bajo este cielo no es la casa blanca, sino la casa de Dios. How many of you can say amen to that? ¿Pueden decir amén a How esto? many of you can say amen to that? ¿Pueden decir amén? So I invite you to the safest place. Así que le invito a ustedes al lugar más seguro. There is still room in the house of God. Todavía hay espacio en la casa de Dios. There is room for you in the house of God. Hay espacio para usted en la casa de Dios. And Word of God says, even going to the house of God, Psalmist says, I was glad when we read Psalm 122 verse 1. Estamos en el 22 verso 1 también se dice aquí que él estaba feliz de venir a la casa de Dios. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
Praise be to God. Even going to the house of God will make a person so glad. How much more living in the house of God will make you happy. Vivir en la casa de Dios hace una persona tan alegre o feliz. Cuanto más él vive en la casa de Dios, se sentirá una persona más alegre todavía. I was glad when they said unto me, let us go to the house of Yo me God. alegré cuando me decían a mí, vamos a la casa del Señor. If that is all, if the Lord says, my child, come and stay in the house of God. Y si eso es así, entonces si el Señor te dijera, hijo mío, ven y quédate en la casa de Dios. Let me tell you the fact. Déjenme decirle a ustedes el hecho. About 29 years ago, I came to serve God. Hace como 29 años atrás yo vine a servir al Señor. Afterwards, never 24 hours, I stayed in my house. In my village. Y después de eso yo jamás me quedé más de 24 horas en la casa o en la villa donde yo Because vivía. once you get used to the house of God, there is no better place than house of God to stay. Porque una vez que tú te acostumbras a la casa de Dios, no hay otro mejor lugar que tú te puedas quedar. With all humility, I could say, I never could feel at home when I visited my house where my parents stayed. Yo con toda humildad le puedo decir a ustedes de que cuando yo me quedaba en la casa de mis padres, yo no me sentía como en mi casa. Today you read from the word of God, one thing I desired of the Lord, and that I think that I may behold the beauty of the Lord all the days, all my days in the house of the Lord. Así que una de las cosas que leyeron hoy era esta que dice, una cosa de mandar a Israel como queréis que yo pueda contemplar no hay que ir en su templo y estar en la casa del Señor para siempre. So, again I want to tell, going to the house of God, if that makes a person glad, how much more living in the house of God and serving Him forever. Y alegra a una persona venir a la casa de Dios, cuanto más vivir en la casa de Dios y servir al Señor para siempre. There is something beautiful mentioned about living in the house of God in Psalm 84 verse 10. Hay algo hermoso que se menciona en Salmo 84 en el verso 10 acerca de vivir en la casa de Dios. Perhaps some of you, as old, you may be neglecting the call of the Lord. Quizás algunos de ustedes que han sido llamados, quizás ustedes están despreciando el Psalm llamado. 84 verse 10. Salmo 84 verso 10. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather That's be enough. So, a day in the house, in thy courts is better than 1,000. Dice, porque es mejor un día en tu casa que mil fuera de ellos. In other words, living in God's house, enjoying a 1,000 happiest lives. Así que vivir en la casa de Dios un día es como el gozarse de 1000 días felices en la tierra. The one life that we live in the house of God, La vida que vivimos en la casa de Dios, if you have but a mind to receive the word, please receive it. si usted tiene la mente para recibir la palabra, por favor, reciba. One day in the house of God is better than 1,000 days elsewhere. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 días fuera de ella. If that is so, Y si eso es así, one life spent in the house of God una vida que usted la pase en la casa de is Dios better than 1,000 happiest lives put together. es mejor que 1000 vidas felices puestas juntas. Living one life in the house of God El vivir una vida en la casa de is Dios like 1,000 happiest lives put together and living. es como 1000 vidas felices que la haya puesto juntas y If llevan. any man serve me, let him follow me. Si alguno me sirve, que me siga. Can anyone serve the Lord? Lo diría cualquiera, servirá al Some Señor. people have got the lame excuse. Algunas personas tienen esta base de excusa. I don't have a calling. Yo no tengo un llamado. I tell you, dear children of God, I didn't have a calling either. Yo te digo que soy de Dios, de que yo tampoco tenía un llamado de Dios. When I got saved, Cuando yo fui salvo, when I saw the Lord Jesus Christ, y yo miré al Señor Jesucristo, oh, I tell you, He is fairer than 10,000. te digo que Él es el más hermoso de I never have seen anyone so beautiful and glorious than Jesus Yo Christ. no he mirado a nadie que sea tan hermoso, tan glorioso como el Señor Jesucristo. When I saw the Lord Jesus Christ, Y cuando yo miré al Señor Jesucristo, there was no other desire left in me than serving God. no hubo otro deseo que se haya quedado en mí más que servir a Dios. And within less than 2 years' time, I went to offer myself to serve the Lord. Y en un periodo de años fui a ofrecerme para servir al Señor. They told without a calling we cannot take it. Y entonces me dijeron, bueno, sin llamado no te podemos tomar. I prayed, Lord, I need a calling because I want to serve you. Yo le dije, Señor, yo tengo un llamado porque yo quiero servir. I tell you about it. Over 9 years, I didn't get a calling. Y yo tengo que más de 9 años todavía no había recibido ese llamado. Absolutely, by the grace of God, there was no 1 second a change of mind. Pero yo te digo que absolutamente por la gracia de Dios no hubo un segundo que yo hubiera cambiado de opinión. Even the honorable pastor there, our elder pastor, he told Thomas, you are getting old. We have to arrange a marriage for you. Y hubo un pastor muy honorable ahí, me dijo a mí, Tomás se está poniendo viejo ya, I- vas a tener que arreglarte una boda aquí. I had to plead with him. Y yo le tuve que suplicar. I told the Lord, even if I have to wait up to the age of 60,
I want to serve the Yo Lord. le dije al Señor, Señor, yo tengo que hacer hasta la edad de 60 años. I tell you, there is nothing sweeter than better than serving Yo God. digo que no hay nada mejor ni más dulce que servir a I am Dios. not despising the believers. Yo no estoy despreciando a los It creyentes. is like the prodigal son going for the husk. Es como el mismo pródigo, pero que anda buscando por la migaja. No, you are very precious believers. We need you. No, ustedes son creyentes muy preciosos. Maybe unless you help us, sometimes we mess out. A menos que usted nos ayude, que a veces no. Of course, we trust in God for our needs. Claro que nosotros estamos cogiendo tiempo de You are believers, very precious souls. Nuestros creyentes son un alma muy preciosa. But when I compare with serving God, dear one, Pero yo, cuando yo comparo el servicio a Dios, amado, you earn nothing. When you are put in that narrow bed called coffin, you realize you take nothing from this world. así te pongo en este ataúd, te vas a dar cuenta de que no hay nada que haya valido la pena en este mundo. One day in the house of God is better than a house and elsewhere. Así que un día en la casa de Dios es mejor que 1000 días fuera de ella. Now, why then people don't want to serve God? ¿Y por qué no sé que la gente no quiere servir a Dios? You know it is the very best in life and in eternity. Usted sabe que esto es lo mejor en la vida y en la eternidad. I tell you by the grace of God, every moment I enjoy serving God. Yo que por la gracia de Dios, cada momento yo gozo de servir a And Dios. some people tell that serving God is very hard. Y hay personas que dicen, bueno, servir a Dios es muy duro. Absolutely not. No es cierto. Where is the verse? Es lo peor. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, Entonces está ese verso que dice, a venir a mí, and ustedes que están I will give you rest. y estaré así de Take my yoke upon you. toma mi yugo sobre Take ti, my service upon you. toma mi servicio sobre ti, And it is light. y va a ser liviano. My yoke is easy. Y yugo es liviano. My burden is light. Y ligero es mi carga. The yoke that the devil gives is very hard. El yugo que el diablo da es muy duro. Think about your job. Don't you find difficulty in the job? No, piensa que el trabajo, después de que sea difícil hacer tu trabajo, I tell you, I have the best boss for me. yo te digo que yo tengo el mejor jefe para mí. My boss is the best boss I can ever have. Y mi jefe es el mejor jefe que yo pudiera tener. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Can I find a better employer than that? ¿Puedo encontrar yo un mejor empleador que este? Oh, he is so sweet. Él es tan dulce. He is so glorious. Él es tan glorioso. He is so compassionate. Está lleno de compasión. I wish I had been serving God earlier than that. Yo pudiera, yo desearía que yo pudiera estar sirviendo a I Dios. tell you don't need a calling to serve God. Yo digo que no necesitas un llamado para servir a Dios. If you love Him, you will serve Him. Si tú le amas, le servirás. And if you really love Him, then the calling will come. Y si tú realmente le amas, entonces el llamado vendrá. Pastor Esmianos used to say, El pastor Esmianos decía, how do you get a calling? ¿cómo es que tú recibes If un you llamado? want to get a job, Tú quieres you buscar trabajo, take the application form and apply first. tú vas al trabajo, pero tomas la aplicación. And after you apply, only you get the reply. Y solamente después que tú aplicas, a ti te van a dar la respuesta. Afterwards, only you get the calling. Y solamente después de eso que recibes Can you sit at home without applying and you expect a call to come? tú puedes sentarte en tu casa sin ir a aplicar y así. Spiritually, it is true. Espiritualmente de la misma manera. Oh, some people need to be pushed to serve God. Hay personas que necesitan que se le empuje para servir a Dios. I tell you, there was nobody to push me to serve Yo God. digo que no hubo nadie que me empujara a mí para servir a Dios. And some of them are pushing me the other way around for me. Algunos a mí me están empujando para lo I contrario. know they have done it only with love. Pero yo sé que habían hecho solamente Anyone can serve God. cualquiera puede servir But a Dios. why people don't want to serve God? ¿Por qué la gente no quiere servir a Dios? Once the servant of God gave a beautiful study from here. Un siervo de Dios dio una vez un estudio muy hermoso de aquí. This is the reason people don't want to serve God. Esa es la razón por la cual la gente no quiere servir a Dios. Acts of the Apostles chapter 5 En el libro de los Hechos de los Apóstoles, verse 2 and 3. los versos 2 y 3. Acts chapter 5 verse 2 and 3. Hechos capítulo 5, verso 2 y 3. And kept back part of the prize, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Kept back, yes, verse 3 also. So Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? That what this Ananias and Sapphira did is the problem with many God's people. They want to keep back part of the price. Lo que Ananías también le hicieron, ese problema mucho del pueblo de Dios, que quieren mantener parte del precio. They don't want to pay the full price. No quieren pagar el precio por completo. You cannot get it. Tú no puedes obtener. You cannot get it with a higher purchase or a mortgage or some other installment is in serving God.
tú no puedes obtener otro pago en vez de servir a Dios. They kept that part of the price. Dice que tus trajeron parte del precio lo guardaron contigo. And what did Peter say? ¿Qué es lo que Pedro dijo? Peter said, Ananias, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost to keep that part of the price? Y dijo Pedro, porque Dios no está asegurando para que no entienda lo que está trayendo el precio de la heredad. You cannot serve God, seeking comfort and pleasures of the world. Tú no puedes servir a Dios buscando la comodidad y los placeres de este mundo. If you really love Him, Si tú realmente le amas a Él, you will serve Him and you want to suffer for Him. le servirás y vas a querer sufrir por Él. I want to tell you, Yo te quiero decir, suffering for Jesus is very sweet. el sufrir por Jesús es muy And dulce. suffering in the service of God is very sweet. Y el sufrir en el servicio de Dios es muy dulce. Actually, when you want to suffer for God, let me tell you a secret. En realidad, cuando tú quieres sufrir para Dios, déjame decirte If you really want to suffer for Jesus, si tú realmente quieres sufrir para Jesús, you will hardly suffer anything for Jesus. tú apenas sufrirás para el Señor. My one regret I have in my heart, let me openly tell you, Una cosa que abiertamente le quiero decir a ustedes que realmente me lamento. I have not suffered enough for Que Jesus. yo no he sufrido lo suficiente por Because Jesús. suffering for Jesus is so sweet. Porque sufrir para Jesús es tan dulce. I was I left Sierra Leone to go to Ghana, Africa. Yo estaba en Sierra Leona para ir a Ghana, en África. On the way, Sister Doris asked me, Pastor, where are you going to stay in Ghana? Y en el camino del hermano Rodrigo me preguntó, mi pastor, ¿dónde va a quedar en Ghana? Because I was going for the first time. Porque yo iba por primera vez allá. I didn't know Brother Freeman or anyone there. Yo no conocía al hermano Prima ni a ninguna persona ahí. So I didn't know where I was going to stay. Así que no sabía ni dónde me iba a quedar. So on the journey, while flying, in my heart I prayed a small prayer. Nada, mientras yo iba volando, yo orí una pequeña oración. Lord, I have not suffered anything for you yet. Yo dije, Señor, yo todavía no he sufrido nada para ti. Please, when I go to Ghana, help me to suffer. This is for you. Y entonces, por favor, Señor, cuando llegue a Ghana, déjame sufrir un I poquito para ti. prayed a secret prayer. Yo oré esa pequeña oración. And when I reached the airport, Y cuando yo llegué al aeropuerto, lo and behold, an air-conditioned car was waiting there for me. un carro con aire acondicionado me esperaba ahí. And they took me to an air-conditioned mansion to stay. Y me llevaron a una mansión con aire acondicionado para que me quedara ahí. See, God didn't answer my prayer. Dios no contestó mi oración. I found the more you pray to suffer, obviously, the more you become comfortable like it. Yo he aprendido de que lo más que tú oras para que sufras, lo más que vives una vida cómoda. What I want to tell, beloved one, Yo lo que quiero decirte, amado, with tears in my heart, I want to tell you, con lágrimas en mi corazón te quiero decir, best in life is serving God. que lo mejor en la vida es servir a Dios. I want to tell you, dear one, Les quiero decir a ustedes, all amados, eternity you will regret it if you don't dedicate your life to serve que God. tú en realidad tú vas a lamentarte si tú no dedicaste tu vida para servir a Dios. Maybe you are worried 24 hours about earning money to pay your bills. Quizás tú te preocupas las 24 horas del día para ganar el dinero suficiente para poder hacer tus pagos. Some of you may be 24 hours worrying about money and materials. Quizás algunos de ustedes se preocupan las 24 horas acerca del dinero y de los Oh, materiales. beloved ones, we need money to live. Pero amados, necesitamos el dinero para We vivir. need, in this best, particularly, we need car and house, everything. Y claro que necesitamos carro y casa y todas esas cosas. But the highest, the greatest desire, yearning of our heart should be loving Him and serving Him. El deseo más grande y el anhelo de nuestro corazón debe de servirle a Él y amarle a Él. When you make a dedication like that, Y cuando tú haces una dedicación de esa manera, you don't suffer at all. tú no sufrirás de todo. In a sense, I'm telling you. En un sentido te lo digo. You might have heard about David Livingstone. Quizás usted escuchó acerca de David Livingstone. He was one of the first pioneer missionaries to Africa. Fue uno de los misioneros pioneros para el África. He lived among lions and wild animals. Él vivió entre leones y animales salvajes. During that time, many people in Africa, they were cannibals. Y durante ese tiempo mucha de la gente de África eran caníbales. He suffered a loss for Christ. Él sufrió y tuvo pérdidas por Cristo. And England, he was an Englishman. The people mocked at him. Why that rich man to go and suffer like that in Africa? Y él era un hombre de Inglaterra y la gente de Inglaterra decía, y se burlaban de él porque un hombre que siendo tan rico como él se ha ido al And África. he loved the people of Africa, and the people in Africa, they loved, you know the story. Y éramos a la gente de África le amaron I a él will- y el cielo de mi gloria.
Some of the last words I want to read about David Livingstone. Una de las últimas palabras que yo quisiera leer acerca de The, David Livingstone. the call to be a missionary. Dice el llamado para ser un For misionero. my own part, I had never ceased to rejoice that God has appointed me to such an office. De mi parte, yo jamás me paro de regocijarme de que Dios me haya llamado a este oficio. People talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. La gente habla acerca del sacrificio que yo he hecho de haber pasado tanto tiempo de mi vida en África. Can that be called a sacrifice which is simply paid back as a small part of a great debt owing to our God? Podría ser eso llamado sacrificio por simplemente pagar de regreso un poquito de la gran deuda que yo tengo hacia Dios. Is that a sacrifice which brings its own best reward in helpful activity, the consciousness of doing good, peace of mind, and a bright hope of a glorious destiny hereafter? Sería un sacrificio lo cual trae la mejor recompensa en actividades, en la salud, la conciencia de hacer algo bueno, la mente, la paz en la mente y una gloriosa esperanza. It is emphatically no sacrifice. De un glorioso destino y en realidad no It, un sacrificio. it is a privilege and investment. Y eso en realidad no es un privilegio, I, es una inversión. I have made no sacrifice. Yo no he hecho ningún sacrificio. Oh, that he says so much about his life as a missionary. Y él dice tanto acerca de su vida como misionero. Even his wife died with malaria or some problems there. Aún su esposa murió de malaria o algún problema allá. Many years he didn't, before that many years he didn't see his wife. Y aún antes de eso, por muchos años, ni siquiera vio a su esposa. But when you think about eternity Pero cuando tú piensas acerca de la eternidad, and the souls, those who are saved and brought to the kingdom of y God, las almas aquellos que son salvos y son traídos al reino de Dios, it is not sacrifice, it is an eternal investment and a reward. no es un sacrificio, sino que es una inversión eterna y una gran recompensa. Those who give their best to God only can have God's best. Solamente aquellos que le dan lo mejor a Dios pueden recibir lo mejor de Dios. Before I close my words, Antes de cerrar mis palabras, I want to stir up everyone, young and old. yo quiero avivar a cada uno. If you love Him, you will serve Him. Si usted le ama, usted le Time is very short. El tiempo es muy corto. And as you might have read about David Wilkerson's last message, he says, the prosperity in America is just before the judgment of God. Soon this prosperity is going to leave this country. Y como tal vez han leído en la última carta de David Wilkerson, dice que la prosperidad de los Estados Unidos pronto terminará. Stock market is crashing. El mercado de valores está cayendo. Money is going to fail. Dollar is going to El fail. dinero va a fallar, el dólar va a fallar. Don't keep your eyes on dollar. No mantenga tus ojos en el dólar. Money will take wings and fly away, the word of God El says. dinero tomará alas y volará, la palabra de Dios. You got greater riches in Jesus Christ. Tiene mayores riquezas que Jesús. One man of God says, Un hombre de Dios dice, who is the worst person on earth? ¿quién es la peor persona en la tierra? Listen here carefully. Escúchame Who is the cuidadosamente. worst person on earth in the sight of God? ¿Cuál es la peor persona en la tierra delante de los ojos de Dios? Listen carefully. Escúchelo con The cuidado. worst person on earth is the one who got the best opportunity to do the best service for God and rejected it. La mejor persona en la tierra es aquella persona que tuvo la mejor oportunidad para servir a Dios y lo ha rechazado. So the worst person in the sight of God is the one who got the best opportunity to do the best for God or serve God, but rejected it. Así que la mejor persona delante de los ojos de Dios es aquella persona que tuvo la mejor oportunidad para dar su mejor servicio a Dios y lo ha rechazado. I ask you, are you going to be that worst person? Le pregunto si usted va a ser esa peor persona. What happened to Judas Iscariot? ¿Qué le pasó a Judas He Iscariote? became the worst person. Él vino a ser la peor persona. Why? ¿Por qué? He got the best opportunity to serve God, Porque él tuvo la mejor oportunidad para servir a Dios and he rejected it. y la rechazó. Today, don't reject the call of God. Hoy no rechace el llamado de I'm Dios. not only called, I'm asking the people, those who are called for full-time to service. Yo solamente le mandaba a aquella persona que ha sido llamada para el tiempo completo. Everybody is called to serve God, some way or the other. Todos hemos sido llamados a servir a Dios de una manera o de otra. Even a little thing that you can do for the Lord, Aún una pequeña cosa que tú puedas hacer para el you Señor. must do it. La debes de As hacer. the songwriter says, Como el que escribió la canción. only one life and soon it will pass. Solamente la vida y pronto pasará. Only what's done for Christ will last. Solamente lo que he hecho para Cristo. Only one chance to do His will. Solamente una oportunidad para hacer tu voluntad. So give to Jesus all your days. Así que ahora Jesús todos tus días. He's the only life that saves. Es la única vida que realmente paga. Oh, give your children to serve God. A Jesús
no vas a servir a Even Dios. though you fail to serve God, Aunque tú fallaste en servir a Dios, whatever little way, let your children learn to serve God. aunque sea una pequeña manera que tus hijos sirvan a Dios. Oh, what a heroic welcome such people, such parents are going to serve. Y qué bienvenida de él a recibir a tales padres que dan a sus hijos para servir a You Dios. all might have heard about Charles Spurgeon. También ustedes han escuchado de Charles Spurgeon. In this fact, the last sermon of Spurgeon is mentioned. En este tratado, el último sermón que dio Spurgeon es mencionado. The closing words of Mr. Spurgeon's last sermon Las palabras finales del último sermón del señor Spurgeon. on June 7, 1891. El 5 de junio de 1891. These were characteristic of the man as follows. Dice, esta es una característica del hombre así como sigue. It is over 107 years ago. Esto más de 107 años atrás. What I have to say lastly is this. Lo que tengo que decir finalmente es esto. How greatly I desire that you who are not yet enlisted in my Lord's band would come to him, because you see what a kind and gracious Lord he is. Lo cuanto deseo yo de que ustedes que no están todavía alistados en el bando de mi Señor vengan a servirle por causa de que tú miras que Él es un Señor lleno de gracia y bondadoso. Young men, if you could see our captain, you would fall down on your knees and beg him to let you enter ranks of those who follow him. Jóvenes, si ustedes pudieran mirar a nuestro capitán, ustedes se postrarían en su rodilla y le suplicarían a él que dejara entrar en sus rangos para que ustedes le sirvan. It is heaven to serve Jesus. En el cielo es servir a Jesús. I am a recruiting surgeon, Yo soy un sargento que está and reclutando. I would fain find a few recruits at that moment, at this moment. Y yo he encontrado solamente unos pocos reclutas en este momento. Every man must serve somebody. Todo hombre tiene que servir a alguien. We have no choice as to that fact. No tenemos ninguna escogencia concerniente a Those eso. who have no master are slaves of them to themselves. Aquellos que no tienen a un amo sobre ellos son esclavos de sí mismos. Depend upon it. Así que depende sobre You ellos. will either serve Satan or Christ, Tú tienes que servir ya sea a Satanás o a ti. either self or the Savior. O a ti mismo o al Salvador. You will find sin, self, Satan, and the world to be hard masters. Tú vas a encontrar que el pecado, el ego de Satanás y el mundo van a ser señores bien duros. But if you wear the livery of Christ, Pero si tú fueras un pequeño siervo de Cristo, you will find him so meek and lowly of heart that you will find rest unto your soul. yo encontraría que eres tan manso y humilde de corazón y encontraría reposo para tu alma. He is the most magnanimous of captains. Él es de los capitanes y él es pantalloso. There never was, he's like among the choicest of princes. Dice, nunca fue encontrado a alguien como él entre los mejores príncipes. He is always to be found in the thickest part of the battle. Él siempre se encuentra en la parte más dura de la batalla. The heaviest end of the cross lies ever on his shoulder. Y la parte más pesada de la cruz siempre está siendo cargada en sus hombros. These 40 years and more have I served him. Estos 40 años y más yo le he servido a él. Blessed be his name. Bendito sea su nombre. And I have had nothing but love from him. Y lo único que yo he recibido de él ha sido amor. I would be glad to continue another 40 years in the same dear service here below. Yo estaría tan feliz si pudiera continuar sirviéndole a él aquí por lo menos otros 40 años. If it pleases him. Y así le agradara a él. His service is life, peace, and joy. Su servicio es vida, paz y gozo. Oh, that you would enter in at once. Oh, que tú entraras de una vez. God help you to enlist under the banner of Jesus even this day. Dios te ayudará a ti a alistarte en el bando de Jesús hoy en este día. Oh, word of God says those who live in God's house are abundantly satisfied. La palabra dice que aquellos que vienen a casa de Dios son satisfechos abundantemente. Go home and read Psalm 36 verse 8. No time to read. Only those who live in God's house are going to be abundantly satisfied. Maybe money and material may bring some satisfaction, but you will never be abundantly satisfied in any other service other than the service of the King of Kings and Lord of Lords. En el servicio al Rey de Reyes y
Señor de señores. After I visited Africa, my heart is really stirred up. Mi corazón está realmente animado. Millions are perishing. What are you and I doing? We must do something for Jesus. Yesterday, something I read that every hour about 332 people are going to hellfire. Every hour in the world. So that means every tick of the clock, number of people are dropping to hellfire. Precious child of God. You and I must be stirred up. We must serve the King of Kings. And that is the sweetest service. In return, He can offer only love, nothing else. I know some people when they serve in the world, some companies 30 years, 40 years, one day, say without any notice they are fired. Absolutely no thanks. But this is just all full of glory. I beseech you, brethren. Oh, by the mercies of God, you present your bodies as a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Oh, I beseech you, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. As much as you know your service is not in vain. The reckoning day is coming. When you die and leave this world, only what you have done for the Lord is going to go with you. Nothing else will go from us. Shall we all stand up today? Oh, millions are perishing. What are you doing here, dear child of God? I am not asking you to resign the job and run away to Africa. I am asking you, God, you must seek the Lord. Lord, I must do something for you. I must serve you. Either you will serve God or the devil. Either you will serve the Savior or yourself. Whom are you going to serve today? As for me and for my house, we will serve the Lord. Oh, those who are going to serve God, eternally they will be regret if they don't serve God. The worst person on earth is the one who is given the best opportunity to serve the Lord, to do the best for God, and reject it. Don't reject today. Let every fiber of your being be filled with one desire. Lord, I love you. Therefore, I want to serve you. As the sinners are coming to see, dear child of God, will you ask the Lord, Lord, if one more day is kept in my life, let my whole being be filled with your love. What you need is not a calling to serve God. What you need is the love of Calvary to serve God. When the love of Calvary will fill you, you will serve God. Loving Heavenly Father, we don't want to be lukewarm Christians, oh God. We don't want to be dead, cold, half-dead Christians, oh God. Judgment of God is going to come upon America. The prosperity is going to fail. Money is going to fail. Only those who serve God will be abundantly satisfied. Lord, forgive me for failing to serve you properly. Forgive all of us, oh God. If you give one more day, help us to serve you all the days of our life. In Jesus' name. May I ask the singers to come in.
how much you may own, the places you've been, and the people you've known, for it all comes to nothing when placed at His feet. It means nothing to
This could be the most blessed, important moments of the service. As the eyes are closed, think about your funeral day. What testimony is going to be given? Oh, he had lot of money. He had everything in the world comfortable. All these people say he was a missionary of God's love. So many souls were saved through him or her. She was a servant of God. Her young life she gave to serve God. And till the last breath she was faithful to God. Forget about your funeral day. Think about your eternity. Only life is so fleeting, short moments here. Serving God will bring satisfaction and joy. If God is putting today in your heart a desire to serve God, to become a missionary for God, don't resist against it. Don't harden your heart. Sufferings on earth, whether you are a servant of God or servant of the devil, you will have. Perhaps serving the devil will bring more suffering. Today, Jesus is pleading with you and with me, my child. If you really love me, you will serve me. If God is putting a desire in your heart to serve the Lord, you must respond to that today. If the Lord is putting a desire in your heart to go as a missionary for Jesus, maybe alone or as a family, you don't look to your husband or wife to make the decision. Look to God. Today, God is putting a desire to serve the Lord. Your desire to serve, your love for the Lord is more important than your call. You may have a call, but if you don't love him, you may not obey him. Today, as your eyes are closed, today the Lord is putting in your heart a desire to serve the Lord. Then make a consecration today. Not just a simple an altar call I'm asking. An unbreakable decision to make. Lord, I am going to serve God. If as a servant of God, even if I am not taken, I want to be a missionary.